Hello and welcome back to the video lecture series on the chemistry of alkenes. Last time we were talking about the hydroboration-oxidation reaction, and we uh, rationalized the regioselectivity of the addition as well as the stereoselectivity of the hydroboration step. Now we are going to discuss the oxidation step of the mechanism. তো অ্যালকিনের সাথে B2H6THF মিডিয়ামে B2H6 এর রিঅ্যাকশনে ডাইবোরেনের রিঅ্যাকশনে একটা অর্গানো বোরেন তৈরি হয়। সেখানে বোরন এবং হাইড্রোজেন সিন অ্যাডিশন হয় এবং বোরনটা আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিনের ক্ষেত্রে লেস সাবস্টিটিউটেড এন্ডে অ্যাটাচড হয়। আর অক্সিডেশন স্টেপে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মিডিয়ামে H2O2 প্রেজেন্সে এই বোরনটা রিপ্লেসড হয়ে OH এ কনভার্ট হয়, অর্থাৎ অর্গানো বোরেন থেকে আমরা অ্যালকোহল পাই। এবং এখানে সব থেকে স্ট্রাইকিং ফিচারটা হচ্ছে যে বোরন ঠিক যে জায়গাটা ভ্যাকেট করে মলিকিউলের ঠিক সেই জায়গাটাতে অক্সিজেনটা ঢোকে, অর্থাৎ এই সেন্টারটা যদি কাইরাল হয় তাহলে এখানে বোরনের রিপ্লেসমেন্ট হয়ে অক্সিজেনের ইন্ট্রোডাকশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আ রিটেনশন অফ কনফিগারেশন। তো এই মেকানিজম এটা কিভাবে হবে, এটা মেকানিস্টিক্যালি উই হ্যাভ টু জাস্টিফাই ইট। So let us see what possibly can happen here. In presence of sodium hydroxide, H2O2 first of all undergoes an acid-base reaction where it generates a hydroperoxide ion. The pKa of H2O2 is 11.6, whereas the conjugate acid of water is conjugate acid of hydroxide is water, which is a pKa of 15.74. So the equilibrium favors the formation of the hydroperoxide ion. And from our discussions in relative nucleophilicity of different ions, we know that hydroperoxide, due to the alpha effect, that is presence of lone pairs of electrons adjacent to the nucleophilic center, is a better nucleophile compared to hydroxide. So hydroperoxide, from this data we can say that hydroperoxide is a weaker base but a better nucleophile. Is there a center, is there a potential electrophilic center where hydroperoxide can attack as a nucleophile? The organoborane, be it a trialkyl borane or a dialkyl borane or a monoalkyl borane, whatever, the boron has only 6 electrons around it, and therefore it is electrophilic in nature. তো হাইড্রোপেরক্সাইড ওই জায়গাটাতে নিউক্লিওফাইল হিসেবে অ্যাটাক করতেই পারে, এবং সেটা খুব লজিক্যাল। সেই জায়গাতে অ্যাটাক করলে সেখানে একটা লুইস অ্যাসিড বেস অ্যাটাক তৈরি হবে, যেখানে বোরনটার উপরে 8টা ইলেকট্রন আসবে and it will acquire a formal negative charge. When the hydroperoxide is making this attack, this oxygen minus is acting as a nucleophile. But once the attack is complete, its nature changes. Because the oxygen-oxygen bond is weak due to the lone pair repulsion, this OH minus can leave. And if it leaves, this oxygen will become electron deficient. Therefore, this is actually electrophilic in nature, and boron, having a formal negative charge on it, can supply an alkyl group to migrate from boron to the oxygen. So this is very much like the 1,2 alkyl shifts that we see for carbocations. যেমন কার্বোক্যাটায়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সেকেন্ডারি থেকে টার্সিয়ারি বা প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি থেকে টার্সিয়ারি বা নন বেনজাইলিক থেকে বেনজাইলিক কার্বোক্যাটায়নের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়, যেরকম 1,2 শিফট হয়। সেরকম একটা কার্বন থেকে পাশের ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট কার্বনে একটা অ্যালকিল গ্রুপ মাইগ্রেট করে যায় বা একটা হাইড্রোজেন মাইগ্রেট করে যায়। ঠিক তেমনই the boron can make the one of the alkyl group migrate from the boron center to the electrophilic oxygen. তার মানে এই যে অক্সিজেনটা যেটা আগে নিউক্লিওফিলিক ছিল সেটা কিন্তু ক্যামেলিয়ানের মতো অর্থাৎ গিলগিটির মতো নিজের নেচার চেঞ্জ করে ফেলেছে। এটা নিউক্লিওফিলিক ছিল, এটা ইলেকট্রোফিলিক হয়ে গেছে। Now when it has become electrophilic, it is demanding that somebody should come and join hands with it, and the OH will leave. This being an intramolecular migration, you can see that the point of attachment of the alkyl group with boron, the same point of attachment will be there for the same alkyl group with this oxygen. And when that happens, this
monoalkoxyborane, or people call it boronate ester, that will form. And this boron is again now become electrophilic. তো আবার একটা হাইড্রোপারঅক্সাইড আয়ন আসবে, আবার সেখানে একটা ইন্ট্রামলিকুলার মাইগ্রেশন হয়ে OH মাইনাস লিভিং গ্রুপ হয়ে বেরিয়ে যাবে, because oxygen bond is weak. Therefore, this is a nucleophilic displacement on oxygen, intramolecular nucleophilic displacement on oxygen. এবং তাহলে আবার যদি এটা হয় তাহলে সেখানে ডাইঅ্যালকক্সিবোরেন হবে, এটাকে আমরা বোরোনেট এস্টার বলি। দিস বোরন হ্যাজ নাও এগেন বিকাম ইলেকট্রোফিলিক। তো আবার হবে, যখন হবে তখন ট্রাইঅ্যালকক্সিবোরেন হবে। দ্যাট নাও দিস ইজ এ বোরেট এস্টার। এটা তুমি ভাবতে পারো যেটা হচ্ছে H3BO3 আর অ্যালকোহল তার এস্টার, তিনটে অ্যালকোহল মলিকিউল আর H3BO3 তার এস্টার। So that's a borate ester which can be hydrolyzed in presence of the alkali that is present in the medium, where these boron oxygen bonds will break and this will result in the formation of the ROH. That means eventually আমরা এই অ্যালকিল ফ্র্যাগমেন্টটাতে যেখানে এই জায়গাটাতে বোরন ছিল সেখানটায় আমরা অক্সিজেন পাবো। That will serve the purpose of overall scene addition of H and OH, with OH attached to the less substituted position, the so-called anti-Markovnikov regioselectivity. সো এক্স্যাক্টলি যে ফেস থেকে বোরনটা ব্র্যাকেট করে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই ফেসেই অক্সিজেনটা ঢুকছে, এবং যে জায়গাটায় বোরন ছিল সেখানেই অক্সিজেনটা ঢুকছে, and that is why we get the retention of configuration. One further point has to be addressed. OH minus is acting as a living group. From our discussions in SN1, SN2, we know that OH minus is actually a bad living group as far as alcohols are concerned. Alcohol এর উপর নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন করতে গেলে যদি SN2 করতে হয় তাহলে OH কে কনভার্ট করে টসাইলেশন করে টসাইলেট মেসাইলেট এসব কিছু করতে হয়, তা না হলে সেটাকে PCl5 বা SOCl2 এটা দিয়ে একটা অক্সিজেনের সাথে ফসফরাস বা অক্সিজেনের সাথে সালফারের বন্ড তৈরি করে সেটাকে গুড লিভিং গ্রুপে কনভার্ট করতে হয়। আদারওয়াইজ সেটাকে প্রোটনেট করে OH থেকে OH2 প্লাস করে গুড লিভিং গ্রুপে কনভার্ট করতে হয়। তো আমরা জানি OH মাইনাস ইজ এ স্ট্রং বেস and therefore by default is a bad living group. So what is happening here? OH minus is living so easily, so efficiently. Why? That is because alcohol আমরা কার্বন অক্সিজেন বন্ড ভাঙি, এবং in that case OH minus is really a bad living group. But this time we are breaking off a oxygen-oxygen bond, and that means it is a fundamentally different reaction. Oxygen-oxygen bond is very weak, and therefore OH minus can act as a living group here, although in the alcohol it cannot. এর উপরে যদি তুমি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন করতে যাও তো একে তোমার গুড লিভিং গ্রুপে কনভার্ট করার পর তবেই তুমি রিঅ্যাকশনটা করতে পারবে, সেটা SN1 হোক SN2 হোক যাই হোক, তা না হলে হবে না। সো লেটস সামারাইজ দিস। তাহলে এই জিনিসটা যখন আমরা বুঝে গেলাম তাহলে আমাদের এই সিস্টেমের ওপরে এই ধরনের আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিনের উপরে যদি হাইড্রোবোরেশন ফলোড বাই অক্সিডেশন উইথ অ্যালকালাইন হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড করা হয় তাহলে আমরা এখানে দুটো অ্যালকোহল পাবো। Regioselectivity will be anti-Markovnikov, so-called anti-Markovnikov. OH will be here, hydrogen will be here. Overall scene addition, actually এখানে বোরন ছিল, তারপর অক্সিডেশন স্টেপে এখানে OH এসছে। রিঅ্যাকশন নট এনানসিওসিলেক্টিভ। আমরা যদি এই মলিকিউলটা যেভাবে আঁকা আছে তাতে দুটো ফেস আছে অ্যালকিনটার, একটা হচ্ছে ফ্রন্ট ফেস তোমার দিকে, আর একটা হচ্ছে রিয়ার ফেস বা ব্যাক ফেস তোমার থেকে দূরে। তো ফ্রন্ট ফেস দিয়ে যদি তুমি অ্যাটাক করো তাহলে তুমি এই কম্পাউন্ডটা পাবে, ওটাকে যদি ঘুরিয়ে দাও 180 ডিগ্রি রোটেশন দিয়ে দাও তাহলে এই কম্পাউন্ডটা যেভাবে আঁকা আছে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। আর এই মলিকিউলটার উপরে যদি রিয়ার ফেস থেকে অ্যাটাক করো তাহলে এইটা তৈরি হবে। এই দুটো হ্যাপেন্স টু বি enantiomer, so we get the racemic mixture. So OH and OH is seen and OH is at the less substituted carbon. The oxidation step can also be carried out by trimethyl amine N oxide. You are welcome to try the mechanism, what should be the living group, how should we proceed. But again, the same thing, the retention of configuration at this center. At this center, we have a retention of configuration. আর এইখানে আমি একটা সামারি করে দিয়েছি যেটাতে দেখানো হচ্ছে যে এই অ্যালকিনটা টিপিক্যালি ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় অনেকবার দিয়েছে, এটার উপরে ডিফারেন্ট রিএজেন্টস দিয়ে কি কি অ্যালকোহল প্রোডাক্ট হতে পারে। ইফ ইউ ডু দ্য হাইড্রেশন then we know that this will generate regioselectively a secondary carbocation, but that will rearrange itself via a Wagner-Medwin rearrangement to a more stable tertiary carbocation, and that tertiary carbocation will be quenched by the water to give you a rearranged product. If you do the reaction with mercury acetate,
in presence of water and tetrahydrofuran, and then quench the resulting organomercury compound with sodium borohydride in presence of NaOH, অর্থাৎ oxymercuration demercuration যদি করো, then no rearrangement will take place, but the Markovnikov addition will happen, so OH will go here, hydrogen will go here, and the complementary method is the hydroboration oxidation. সেটা B2H6 দিয়ে করা যায়। আমি এখানে 9BBN দিয়েছি, এটা 9-বোরা bicyclonone, যেটা একটা ডাইঅ্যালকিল করে with a bulky alkyl group attached to the boron center, therefore it has a very high regioselectivity, and boron will then attach itself onto this carbon, hydrogen will go here, and on the oxidation step boron will be replaced by the oxygen, so we get the so-called anti-Markovnikov alcohol and no rearrangement is happening. Just to conclude, এই 9BBN থেক্সাইল বোরেন ডাইসেক আইসোঅ্যামাইন বোরেন SI alpha 2 BH ইত্যাদি এই ধরনের সিস্টেমগুলোর ইউটিলিটিটা কি? আমরা বলেছিলাম যে এদেরকে রেডি করে রাখা থাকে, এদের উপরে একটা বা দুটো এমন অ্যালকিল গ্রুপ আছে যারা ভেরি বাল্কি, তারপরে ওই বোরনটার উপরে হয় দুটো বা একটা হাইড্রোজেন থাকে যেটা স্টিল আরেকটা অ্যালকিনের সঙ্গে রিয়াকশন করতে পারে। এটা রিজিওসিলেক্টিভিটি অফ দি হাইড্রোবোরেশন রিয়াকশনকে ইমপ্রুভ করতে এই ধরনের বোরন রিয়েজেন্টের ইউজ করা হয়। যেমন আমরা এখানে একটা লং চেন টার্মিনাল অ্যালকিন নিয়েছি, এটার সাথে যদি B2H6 এর রিয়াকশন করো তাহলে দেখবে যে এর রিজিওসিলেক্টিভিটি হচ্ছে 94:6, অর্থাৎ এই কম্পাউন্ডটা যেখানে বোরন লেস সাবস্টিটিউটেড এন্ডে গেছে সেটা 94% হচ্ছে, আর যেটাতে বোরন মোর সাবস্টিটিউটেড এন্ডে গেছে সেটা মাইনর প্রোডাক্ট অবভিয়াসলি সেটা 6% হচ্ছে। কিন্তু এই যে জিনিসটা হলো, এবার এর থেকে যখন অ্যালকোহল বানাবো তখন এইখানটায় OH আসবে, এইখানটাতে OH আসবে, এই দুটো অ্যালকোহলকে তখন সেপারেট করতে হবে। আমি যদি ধরে নিই যে এটা 94:6 রেশিওতে তৈরি হচ্ছে এবং সেই রেশিওটাই ওখানে রিপ্রোডিউসড হবে, তাহলে 6% অ্যালকোহল আমার বেকার তৈরি হবে, কারণ আমি বেসিক্যালি এই অ্যালকোহলটা তৈরি করতে যাচ্ছি হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশনের মাধ্যমে, সো কল্ড অ্যান্টি-মার্কোভনিকভ অ্যালকোহল। Can we improve the regioselectivity so that the minor product becomes still minor? আরো কম হবে বা আদৌ হবেই না। সেক্ষেত্রে আমাকে এমন হাইড্রোবোরেশন এজেন্ট ইউজ করতে হবে যে এই দুটো এন্ডের মধ্যে B2H6 বা BH3 যতটা ডিসক্রিমিনেট করতে পারে তার থেকে বেটার ডিসক্রিমিনেট করবে। তার মানে সেখানে বোরনের উপরে যদি আরো বাল্কি অ্যালকিল গ্রুপ রেখে দাও তাহলে সে আরো ভালো ডিসক্রিমিনেট করবে। সো উই ক্যান ইউজ দোজ থেক্সাইল বোরেন্স অর দোজ ডাইসেক আইসোঅ্যামাইড বোরেন্স অথবা 9-bora bicyclonone. We can use those things, and in that case this will become greater than 99, whereas the minor product is less than 1%. The separation is easy, your atom economy is better, wastage is lower, and that is why people do these things very regularly. So this concludes the study material 3 on chemistry of alkenes, and I will be seeing you with the study material 4